chciałbym, żebyśmy gorącymi oklaskami przywitali naszych sędziów. I would like to invite our judges, head judge Edita Chodorcewicz, sensory judges Sara Alali, Goda Gerwelajte Bernote, Francesca Wiekier, Anita Noczbertok. Technical judges Ingbjörg Ferrer i Łukasz Kaczmarek. Shadow judge Michał Błasiak. Mamy międzynarodowy skład sędziowski, z czego jesteśmy bardzo dumni. Przywitajcie też wielkimi brawami Dominikę. Dodajcie jej otuchy. No i zapraszamy. Przed wami Dominika Kowalska. Okej. Dobra. Are we ready? Yeah, perfect. Then... Okay. Time. What comes to your mind when I say thermoshock? It's a hot topic at the moment. And you probably think about several different things. So I'm here today to show you through the coffee I will be serving in all the courses. The thermoshock, it's much more than we think. My coffee was produced by Adrian and Nestor Lasso at El Diviso farm in Colombia. Up at 1,700 meters, they grow very interesting new variety for the region called Ombligon. Ombligon is Ethiopian heirloom with a very fruit forward notes and a smooth body. But these flavors are transformed through the processes that Adrian and Nestor did on the spot to an incredible new expression thanks to thermoshock. But what is a thermoshock? Thermoshock, it's a process coined by Diego Bermudez in 2016, where he discovered the process, going from the wider food industry as blanching or pasteurizing, in order to do two main things. First, sanitize the product to prepare it for advanced fermentation. And second, increase the sweetness by converting complex sugar to simple sugars. And my coffee had this process applied by placing the Ombligon coffee cherries in the tank with the 95 degrees water for 30 seconds. This helped to open the cell structure of the coffee, taking flavors more easily. Then after, the cherries were placed in the tank with the cold water, stopping the reaction and preparing for advanced fermentation. So, I want you to explain what the thermal shock is. So, I have a simple demonstration for you. First, I will place in front of you a fresh blueberry. I want you to pick up the spoon and to try the blueberry before I will apply thermoshock on the rest of them. The blueberry will have mild sweetness and tartaric acidity. So please. I'm applying exactly the same process. This was applied to my coffee. I'm using 95 degrees water for 30 seconds. This will convert the complex sugar to the simple sugars. And after, I will place the blueberry in the cold water to stop the process and prepare it for advanced fermentation. So, after the hot water, I'm gonna place them in the cold water for 5 seconds. And in a second, I will place in front of you another blueberry with this thermoshock process applied. I want you to pick up the spoon again and try it, focusing on the softness and the sweetness of the fruit. And this one is for you.
So, let's move on to espresso course. Thanks to the thermoshock, coffee cherries got more soft, taking the flavors from a fermentation more easily. This leads to a less dense green beans, needing a special roasting approach. We use low temperature on the start of the roast and slow development after the first crack to balance the vibrant flavor of the obligón. So this means we have more soluble roasted coffee, needing a recipe of 20 grams in and 27 grams out. And I'm gonna use compound chilling to preserve volatile organic compounds, increase perception of cherry today. So judges, please write down notes of cherry, raspberry, hint of hibiscus, and blood orange aftertaste. With the smooth mouthfeel, medium to high citric tartaric acidity, medium sweetness, and low to medium bitterness. Once I will serve you your espresso, please first evaluate the crema, then take the spoon from the blue cup, stir it 5 times, and enjoy. You can use the blue cup for your dirty spoons. So judges, if you're ready, let's move on to the milk course. Guess what my milk and the coffee have in common? That's thermoshock. The most common in the food industry in pasteurizing, the process is applied actually to the milk. And my milk as well had this thermoshock process applied as a form of pasteurizing. My milk was heated up to 70 degrees for 15 seconds and then was partially condensed, giving the higher concentration of fats and protein, receiving this delicious taste. The recipe I'm using, it's 20 grams in and 37 grams out. And I'm gonna add 60 milliliters of cow's milk, each cup, to highlight the strawberry notes in my milk. So judges, please write down notes.
Notes of strawberry, raspberry, fior di latte, and aftertaste reminds me of cheesecake. With a creamy texture. So, once I will serve you your milk beverage, please first evaluate the visual and then enjoy it straight away. This amazing taste of the obligon were thanks to several steps. First, to the thermoshock, then after, to the fermentation steps. The coffee was fermented in the special built bioreactors with additional of the ale yeast culture. That's for you. In the special built bioreactor for 24 hours. During this process, sugar is eaten by the yeast, giving the whole new set of aromatic compounds, receiving as there's raspberry today. And after the fermentation, the coffee was dried in the special built dryer for 36 hours. This gives this long stability of the amazing obligon. Please enjoy. Okay, judges, let's move on to my last course. To the signature drink, let's go back through my routine. Do you remember the blueberries from the fermentation? From the presentation before? I thermoshock the blueberries in the same way as my coffee was fermented. Thermoshock. And fermented in anaerobic condition for 24 hours, just like my coffee, with additional of the lactobacteria. I'm gonna add 45 milliliters of this vibrant lacto blueberry juice. This will give me a new note of gooseberry. My second ingredient also had applied thermoshock in the most common way in the food industry applied to the milk. So I'm gonna add 15 milliliters of milk, same milk that I use in my milk beverage. Fats and protein carrying the flavor gives clarity to the cherry notes today. And now I'm gonna add 4 espressos that I made on the start of my presentation using the same recipe as for my espresso course. I was cooling it down in the hyper chiller during the time of the presentation. The amazing complexity of the obligon highlight that I need just only 2 ingredients to just make amazing, vibrant signature drink. And now, it's a time for me get into the picture. I find out that the best way to incorporate the flavor is by charging with the nitrogen. So we're receiving, please write down, drink with a creamy mouthfeel and the cool temperature. And notes of gooseberry, cherry, almond,
And one correction, almond, it's the aftertaste. So judges, now I will serve you your drink. Please don't drink it yet. You can start drinking when I will call time. So, now we know all about the thermoshock and how this discovery goes well beyond the coffee processing alone. And I was shocked to learn that it was used all around the world, giving so drastically change to the taste of coffee. So thank you so much for today and time. Wielki aplauz dla Dominiki Kowalskiej. Dosłownie co do sekundki, Dominika, po prostu jak ty masz timing. Słuchaj, Dominika, wczoraj jak ogłaszaliśmy listę finalistów i wyczytałem twoje nazwisko, że przechodzisz do finału, to miałem takie wrażenie, że taką ulgę na twojej twarzy zobaczyłem. Jakbyś się w ogóle nie spodziewała tego i się stresowała, czy przejdziesz. Rzeczywiście tak było, że miałaś jakieś wątpliwości? No myślę, że ja podchodzę zawsze z takim podejściem, że za każdym razem mogło być lepiej. No wczoraj wydawało mi się, że miałam kilka niedociągnięć i bardzo chciałam je poprawić dzisiaj, więc cieszę się, że się udało. No i tak, udało mi się je poprawić dzisiaj, więc można powiedzieć, że jestem zadowolona. No to trzeba powiedzieć, że jesteś zadowolona. Słuchaj, pogadajmy o tym właśnie, o czym też trochę wczoraj już zaczęliśmy mówić, ale mamy nieco większą dzisiaj publiczność, bo to jest bardzo ciekawe, ten proces, który zastosowałaś w swoim pokazie, czyli trochę o tym termoszoku. Skąd ci się to wzięło? Skąd to odkrycie i tak naprawdę co dzięki temu udało się uzyskać, jeśli chodzi o przygotowane przez ciebie napoje dzisiaj? Tylko jeszcze zanim odpowiesz, to podziękujemy sędziom. Bo właśnie sędziowie zakończyli ocenę. Brawa dla sędziów oczywiście. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Dziękujemy bardzo sędziom. Wrócą do nas za niecałą godzinkę. No właśnie, to o tym właśnie termoszoku trochę więcej jakbyś nam opowiedziała jeszcze, żebyśmy wszyscy zrozumieli, o co w tym chodziło. To moja kawa, czyli Obligon, była wyprodukowana w Kolumbii. I ta kawa na początku miała bardzo takie cytrusowe, jasne nuty i z zastosowaniem tego termoszoku, czyli dokładnie tak jak pokazałam, to 95 stopni woda na 30 sekund i później te 5 sekund w tej zimnej wodzie po prostu dodały tej ogromnej słodyczy tej kawie. Wydaje mi się, że to jest bardzo łatwo nawet, żeby sobie spróbować w domu, czy to działa, zobaczyć jak po prostu owoc staje się dużo miększy, słodszy, no i w sumie tyle. I tyle. Proste. To bardzo proste, rzeczywiście, naprawdę. Na miarę być może mistrza Polski, mistrzyni Polski. Tutaj po prawej stronie, jak Państwo się odwrócą w lewą stronę, są wystawione statuetki, które dzisiaj będą trafiały po południu do najlepszych. I jest też taka jedna przechodnia statuetka, gdzie jest tabliczka, można potem podejść, zobaczyć ze wszystkimi mistrzami Polski baristów od początku organizacji tych zawodów. Twoje nazwisko tam jest. No i teraz pytanie, czy chciałabyś bardzo i czy jest szansa, żeby drugi raz się powtórzyło to nazwisko tam, żebyśmy dodali tam jeszcze tabliczkę kolejną? No wiadomo, chyba zawsze jak się startuje, to bardzo się chce tej wygranej i tak jak ja też bym się bardzo ucieszyła, ale wydaje mi się, że dzisiaj zrobiłam wszystko, co chciałam zrobić i jeśli jakikolwiek z zawodników wypadł lepiej, no to jak najbardziej mu się też to należy. Więc co mogę powiedzieć? Powodzenia wszystkim. Kolejna skromna bardzo osoba. Brawa wielkie dla Dominiki Kowalskiej. Czy obroni tytuł mistrza Polski barista? Zobaczymy około 17:30, bo wtedy poznamy wyniki obrad naszych sędziów. Około godziny 12:30 z kolei Dominika będzie dostępna dla Państwa w Espresso Barze. Będzie można jeszcze na spokojnie porozmawiać, dopytać, jak w domu ten termoszok przeprowadzić i też napić się dobrej kawy serwowanej przez Dominikę. Bardzo Ci dziękuję. Gratuluję Ci serdecznie.